হ্যালো অ্যান্ড গুড আফটারনুন। বিপি পোদ্দার হসপিটালের ফেসবুক লাইভে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। গত ৩রা মার্চ ছিল বিশ্ব শ্রবণ দিবস। প্রতি বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে বধিরতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই দিনটি পালন করা হয়। অর্থাৎ বহু মানুষ রয়েছেন যারা শ্রবণ সমস্যায় ভুগছেন। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে কি কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে, কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে, সেটা নিয়েই সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই আমাদেরও এই অনুষ্ঠান বা আমাদেরও এই আলোচনা। তবে হ্যাঁ, শ্রবণ সমস্যার পুরো বিষয়টা নিয়ে যেহেতু একটা অনুষ্ঠানে আলোচনা করা সম্ভব নয়, আমরা খানিকটা কথা বলবো শ্রবণ সমস্যা এবং ভার্টিগো নিয়ে। আর সেই আলোচনায় আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ইএনটি হেড অ্যান্ড নেক সার্জন ডক্টর রাহুল কে জয়সওয়াল। স্বাগত জানাই আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে। নমস্কার। তবে ডক্টর জয়সওয়ালের আরো একটা ডেজিগনেশন রয়েছে, সেটা হলো অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, রাইট? হেড অ্যান্ড নেক, ইএনটি হেড অ্যান্ড নেক সার্জন, রাইট? ওকে। আজকে যেহেতু আপনার সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল অনুষ্ঠান শুরুর আগে, আপনি বলছিলেন যে সবেমাত্র ৩রা মার্চ অর্থাৎ 3rd মার্চ গেল, যেটা আমরা বাংলায় বলছি বিশ্ব শ্রবণ দিবস। সাধারণ মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই দিনটি পালন করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু মানুষ রয়েছেন যারা হিয়ারিং লস বা কানে শোনার নানান সমস্যায় ভুগছেন। আমরা যদি একটু সেখান থেকে শুরু করি যে শ্রবণ সমস্যা, এটা তো আমরা কি দুভাগে ভাগ করতে পারি? একটা যারা একদম জন্ম থেকে শুনতে পাচ্ছেন না এবং যারা পরে শুনতে পাচ্ছেন না, এটা কি দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে? Yes, it can be divided into two parts. So hearing loss is a very burning issue today, and that is why the World Health Organization has revealed a slogan, changing mindset, making ear and hearing care affordable to everyone. Acha. So this is the theme for this year, 2024. As you have said rightly, that hearing loss can be congenital. Children who are born deaf and they need attention from us, and people who become deaf over a period of time, or they become, with old age there is difficulty in hearing. So it can be divided into two parts. একদম, যেটা আপনি বললেন যে দুটো ভাগে তো ভাগ করা যায়, কিন্তু সাধারণভাবে হিয়ারিং লসের কারণ কি 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 কারণে একজন সাধারণ মানুষের এই হিয়ারিং লস হতে পারে বা হয়? So hearing loss can be a cause of অনেক cause হতে পারে। একদম। One of the we divide the hearing loss into basically conductive hearing loss, sensory hearing loss, or mixed hearing loss. Okay. And basically we have to understand why there is hearing loss. Is it because of the childhood, because of some prenatal infection that has happened in the mother, which was being carried by the mother, so the child has born with deaf? Okay. That is one of the cause. Other is conductive hearing losses can be because of any deformity in the pinna. We can see this is the pinna. There is normal ear formation. Some people do not have pinna. So if they don't have pinna, so the conduction through the ear canal doesn't happen. Okay. That is why what happens is there is conductive hearing loss. There can be furunculosis or otitis media with effusion. There can be middle ear causes. Middle ear infections can be there, one of the cause for decreased hearing. There can be inner ear causes, like whatever we are talking basically हमारा जो बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉक्लिया। हमारे इनर ईयर में एक स्ट्रक्चर होता है कॉक्लिया which acts as a transducer. So any deformity in the cochlea or in the nerve carrying the sensation to the brain will lead to hearing loss. So these are the very various causes of hearing losses. And if we investigate very properly, we'll be able to understand why there is hearing loss and in how we can manage each and every case of hearing loss. And we must also be very much aware that there are preventable causes of hearing loss. There are many preventions that can be done to prevent hearing loss, like noise pollution, like shouting, like loud music being played. All these conditions can be understood to prevent hearing loss. একদম, এই বিষয়ে তো আলোচনা করবোই। তবে আমাদের আলোচনায় আপনারাও সঙ্গে রয়েছেন, তাই আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমরা যেহেতু এই মুহূর্তে হিয়ারিং লস নিয়ে কথা বলছি, অর্থাৎ কানে শোনার সমস্যা নিয়ে কথা বলছি, এই সমস্যা নিয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে আপনাদের প্রশ্ন লিখে পাঠাতে পারেন। এবং যেটা আমরা সাধারণভাবে জানলাম যে শ্রবণ সমস্যা কিন্তু বেশ কয়েকটা কারণে হতে পারে। জন্মগত কারণে কানে শোনার সমস্যা হতে পারে এবং সেখান থেকে তারও সমাধান রয়েছে, বা বংশ বা জিনগত কারণেও হতে পারে, ডক্টর জয়সওয়াল যেমনটা বললেন।
বা প্রসবকালীন জটিলতা, যখন বাচ্চাটি প্রসব হচ্ছে সেই সময় কোনো জটিলতা থাকলে সেখান থেকেও কিন্তু শ্রবণ সমস্যা হতে পারে। এছাড়া শ্রবণ সমস্যা প্রতিরোধ করার জন্য কিন্তু বেশ কয়েকটা পদ্ধতি বা বেশ কয়েকটা ধাপ রয়েছে, সেগুলো কি সেগুলো নিয়ে তো আলোচনা করবই। তবে ডক্টর জয়সওয়াল, যেটা আমি জানতে চাইবো এই মুহূর্তে, অনেকেই হয় যে কোনো একটা কানের সমস্যা হলো ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়েই ইয়ার ড্রপ ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন। তো সেক্ষেত্রে যদি পরামর্শ ছাড়া বা ডক্টরের হেল্প ছাড়া না জেনে দীর্ঘদিন ধরে কোনো ইয়ার ড্রপ ব্যবহার করা হয়, তাহলে কি কানের সমস্যা হতে পারে, কানে শোনার সমস্যা হতে পারে? Yes, there is very much possibility of that. We must understand আমাদের কানের অনেকগুলো সেন্সিটিভ অর্গানস থাকে। If we use any ototoxic ear drop without noticing of the without knowledge, then they can cause hearing loss. Then we must also understand that taking ear drops by themselves, thinking that there is wax, but actually there is infection, can actually lead to more problems, and there can be pain, there can be decreased hearing. So without consulting a physician or a doctor, you should not use ear drops. And ear is something that cannot be done, cannot be consulted over teleconsultation also. So it is very mandatory, it is very important that we see the eardrum via our otoscope or our instruments that we see, to actually see that what is the problem with the ear. Because ear tympanic membrane is a very beautiful structure that the God has created. We must see if there is perforation, if there is cartwheel appearance like acute otitis media, if there is discharge coming, then we need to clean the discharge and then examine what is the problem. So ear is something that needs to be done physical examination. And that is why it is important that when you have problems with ear, kindly do a physical consultation with the doctor. একদম, অর্থাৎ যদি কানের শোনার কোনো সমস্যা হয়, কানেরও কোনো সমস্যা হতে পারে, আপনার ব্যথাও হতে পারে, কোনো বাজার থেকে বা মেডিসিন শপ থেকে চট করে কোনো ইয়ার ড্রপ কিনে ব্যবহার না করাই ভালো। সেখান থেকে কিন্তু কানের সমস্যা আরো বেড়ে যেতে পারে, এবং সবসময় কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই ব্যবহার করা উচিত, ডক্টর জয়সওয়াল যেমনটা বললেন। আরেকটা প্রশ্ন যেটা জানতে চাইবো, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয় কানের কোনো সমস্যা হচ্ছে, কানে ব্যথা করছে, কানের ভেতরে কোনো ইরিটেশন হচ্ছে, অনেকেই ইয়ারবাডস ব্যবহার করেন, সেটা কতটা ক্ষতিকারক কানের জন্য? So earbuds is a big no in ENT practice. No earbuds, please. Why? Because you don't know what you are pushing inside the ear towards the tympanic membrane. Earbuds आप लोग जब use करते हैं तो you are pushing it inside and trying to take out the thing, wax হলো বা discharge হলো বা any irritation হচ্ছে, আপনাকে আপনি earbud দিয়ে clean করছেন. So earbud is a big no, because once you push it can push the wax inside, it can perforate the tympanic membrane, and then it can cause more problem. So earbud is a big no. একদম, অর্থাৎ এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে কানের সমস্যা তো হতেই পারে, কিন্তু সমাধান কিন্তু ইয়ারবাডস নয়, তাই তো? সেক্ষেত্রে সমাধানের জন্য ডাক্তাররা রয়েছেন। খুব সিভিয়ার কিছু প্রবলেম হলে, যেটা আপনি বিয়ার করতে পারছেন না, তখন তো ডাক্তাররা রয়েছে। আরেকটা কথা আপনি বললেন যে প্রিভেনশনের জন্য সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো আওয়াজ, মানে তীব্র সাউন্ড। অনেকে কানে হেডফোন ব্যবহার করেন, সেটা খুব লাউড। অনেক সময় দেখা যায় কোনো একটা জায়গায় থাকছেন, সেখানে প্রচুর গাড়ির হর্ন বাজছে, সেটা করে লাউড মিউজিক বলুন, বা জোরে বজ্রপাতের শব্দ, এগুলোতে কি কান খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বা শ্রবণ শক্তি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা? So there is a concept which is called sound fatigue. আচ্ছা। Sound fatigue means if you give sound for continuously for more than 20 minutes at a continuous interval of frequency, there can be fatigue in some specific frequencies of the sound. So what happens is, when you are giving sound through your headphones continuously for over more than 20 minutes, and then it is actually causing you pain and difficulty in hearing, that means you are actually giving the chances of noise induced hearing loss for some time. So that is why, in order to prevent this, we advise that you use bigger headphones, not the ear ones first. Second one is that you give some off time, like we give screen off time. People who are working in the IT company, we ask them कि sir आप कुछ दिन के लिए थोड़ा अपना screen off time कर लीजिए, like 20 minutes screen on करिए, फिर 2 minutes के लिए rest करके फिर screen on करिए. Similarly, people who are in the industry of actors or directors, or who work for many ear related work, telemarketing workers, so we say them, you use for 20 minutes
and then stop it for at least 5 minutes, and then again use for 20 minutes. So this way you can actually be able to work in for a long period of time without causing much of hearing loss. So this is one thing. And avoid loud pitch sound at one go. If you give continuous sounds at smaller frequencies, then there is less chance of getting noise induced hearing loss, rather than high pitch sound at one frequency. Then you can cause noise induced hearing loss. And noise induced hearing loss, my dear friends, is very difficult to treat because the nerve is getting damaged there. So that is why it is important that this professional work can be can be helped by our own awareness on how to use our ears properly. একদম তাই। অর্থাৎ এখানেও কিন্তু সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যখনই যদি কাজের জন্য আপনাদের ব্যবহার করতে হয়, তাহলে যে নিয়মটার কথা ডক্টর জয়সওয়াল বললেন, 20 মিনিটস আপনি ব্যবহার করতে পারেন আপনার যে ইয়ারফোন ব্যবহার করছেন, এবং সেটা কখনোই ইয়ারপড নয়, বড় ইয়ারফোন যেগুলো সেগুলো ব্যবহার করবেন, এবং 5 মিনিটস 20 মিনিটসের পর 5 মিনিট সেটাকে রেস্ট দেবেন। আর এছাড়া জোরে যে কোনো শব্দ বেশিক্ষণ ধরে সেটা অ্যাভয়েড করাই ভালো, কানের শ্রবণ শক্তি ঠিক রাখার জন্য। এবং এই যে প্রতিরোধ হচ্ছে কি প্রিভেনশন, মানে যাতে কানের কোনো প্রবলেম না হয়, প্রিভেনশনে বোধহয় এগুলো খুব জরুরি, যে টপিকগুলো বা যে পয়েন্টগুলোর কথা আপনি বললেন, তাই তো? Prevention is very important because you see आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ट्रैफिक से. Horns are one of the biggest causes of noise induced hearing loss, especially in children. So horns, that is why no horn please is a very important slogan that people are like the World Health Organization is also advocating on. No horn please, especially in good areas, because the more the noise, the more the chance of getting a hearing loss. That is one. And if there is and when we do a test for these people, we see a dip in the 4 kilohertz at pure tone audiogram, the test that we do. There is a dip at the high frequency hearing loss, or dip at 4 kilohertz. So all these signify that the patient had been exposed to noise induced hearing loss. Now, one of the other prevention thing is that to avoid ototoxic drugs. There are some ototoxic drugs like furosemide, diuretics, like anti-cancer drugs that are there. Some of them can cause hearing loss. So these can also lead to hearing loss, and so we must be very careful that we use them very judicially. So in ENT is a very multidisciplinary approach. Treating ear problem is ENT related, but medicines can be given from other branches also. So doctors prescribing medicines to other branches should also keep in mind that the patient can have ototoxicity, and the duration of the drugs need to be monitored very well so that ototoxicity does not develop and patient does not develop hearing loss. একদম। সেক্ষেত্রে বোধহয় সাধারণ মানুষের সচেতনতার পাশাপাশি যারা অন্যান্য এই ক্যান্সার বলুন অন্যান্য অসুখের ট্রিটমেন্ট করছেন, তখন ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব করছেন, তখন তারাও বোধহয় এই বিষয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করেন, তাই তো? এই যে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, কেউ যখন শুনতে পাচ্ছেন না, তার থেকে কি কি সমস্যা হতে পারে? বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেমন একটা সমস্যা হয়, যেটা আমরা সাধারণত শুনে থাকি, যে বাচ্চাটা যদি কানে শুনতে না পায় তাহলে সে কথা বলতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে এই কানে শুনতে না পাওয়া বা শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, এখান থেকে কি কি সমস্যা হতে পারে একজন সাধারণ মানুষের? So it can basically be divided into young children who are just born. People, because our speech and language development occurs if someone hears, then only that person will be able to talk. So that is why that is divided into first in the very toddlers group or the young group. Then hearing loss affecting middle aged group, and hearing loss affecting old age group. So these are the three classifications on which we get the problems. So people young children who are not able to hear from the childbirth, they will have language problem. Then students who are going to school and they sit at the front bench or in the back bench, but they cannot follow the school command, then we must examine the ear for basically conductive hearing losses, like wax in the ear or middle ear infusion, like otitis media with effusion is there or not. So these things we need to examine. Next is people who are going to office bearers or office goers. They are exposed to loud noise, telemarketers who are exposed to noise all the time. So they need to be sensitized that they need to take the ears, check the ears 6 monthly for any hearing loss.
Then old age people will have presbycusis. Presbycusis means, like, as we go older, we need spectacles for correction of the ears, for the eyes. Similarly, we need correction for the ears, because we cannot hear after a period of time, because the nerve gets fatigued. Nerve is getting declining in its work capacity. That is why we have to concentrate on how we can actually help them by doing right test at the right time, and if providing any medication or any supporting devices to help the old age group so that they can hear. Now, the problem is basically psychological, social, and this is being leading to depression a lot of cases, because supposedly I am an elderly person. I have a very good friend of mine who goes to play with me. Supposedly we play rummy together. Now in the rummy match he's saying something to me, I cannot hear. So we are missing out on very important conversations. People who go to the office daily and there is board meetings, people who are talking, so they miss out on important points that the board meeting is being for which the board meeting is being addressed to. So this is becoming the social stigma for all the people, leading to depression. So in order to fight all this, we must be very aware that hearing is very, very important, and we must be able to diagnose the problem in a very early stage, so that with minimum efforts we can correct the problem. একদম এ বিষয়ে তো আসবো, ডায়াগনোস করা এবং সেটা আর্লি স্টেজে করলে পুরোপুরি সমস্যার সমাধান হয় কিনা সেটা নিয়ে জিজ্ঞেস করবো বা কথা বলবো আপনার সঙ্গে। তবে স্ক্রিনিং বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং যারা বয়স্ক মানুষরা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োজন এবং কতদিন পর পর এই স্ক্রিনিংটা করানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? Right. So regarding screening for hearing loss, there is a policy by the newborn hearing screening policy by the government of India. Like every institutional delivery, like any delivery which is happening in any institution, the child must be given the test of OAE, OAE, acoustic emission. This test is done by putting some earplugs in the ear, and we see the waves. If the waves is coming normally, then we say it is pass. If it is not coming normally, then we say it is refer. In the refer cases, we do another test which is called BERA, brain evoked response audiometry. This test will help us to understand if the child is hearing or not, or is there a problem with the nerve conduction that is going to the brain or not. So newborn hearing screening is mandatory in all institutional deliveries, and that is why in every hospital, even in districts, now we are trying to get the newborn hearing screening mechanism being circulated and being done. Next is screening in working professionals. In school going children we'll talk about. In school going children, usually the mothers or the teachers in the school will complain that the child is not hearing, is not attentive, and he is missing out on words, he is missing out on writing some important, when the dictation has been given, some important points he's been missing out. So during that time, the parents must be aware that they need to bring it to an ENT consultant, and then they need to see the ears, examine the ear, and do the necessary test and investigation. People who are into professional life, who are going every day for work, so usually they by themselves would be able to notice that I am missing out on words, I am missing out on conversations. So that will bring them to the ENT specialist by themselves. But you must be aware about this. Being aware of it, then only you will be able to know that I have a problem. If you don't be aware about it, you will not be able to know that there is a problem. In elderly people are very, in my practice, whatever I see is, in elderly are very, very attentive. They are more attentive than the office goers. So when they have any hearing problem, they say that I cannot hear, I have ringing sensation in the ear, I have dizziness also sometimes. So they are very aware. So being aware, they come to the office of the ENT consultant, and then we can diagnose and help them in the correct manner. একদম, অর্থাৎ স্ক্রিনিংটা কিন্তু ভীষণভাবে প্রয়োজন। সেটা একদম মানে বাচ্চা হোক, যে বাচ্চাটি জন্মগ্রহণ করেছে সেই বাচ্চাটির ক্ষেত্রে হোক, বা বয়স্কদের ক্ষেত্রে হোক, বা মিডল এজ বলুন, যে কোনো এজেই স্ক্রিনিংটা মাঝে মাঝে করানো খুব প্রয়োজন। আর যদি কোনো সমস্যা আপনারা অনুভব করেন তাহলে তো স্ক্রিনিং করানো খুবই দরকার। এবারে আসি ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে, যে হিয়ারিং লসের ক্ষেত্রে যেটা সাধারণ মানুষের প্রশ্ন থাকবে, যে সঠিক সময় যদি ডায়াগনোজ করা যায় তাহলে কি পুরোপুরি সারা সম্ভব, মানে পুরোপুরি সেই ব্যক্তি কানে আবার শুনতে পাবেন, সেটা কি সম্ভব?
So regarding the treatment, we must also again divide it into the age group. আচ্ছা। First is the children who are born deaf. So it is, we have an instrumentation which is called as surgery, which is called as cochlear implant. ওকে। If we do cochlear implant in children who are less than 5 years of age, why less than 5 years of age? Because children with hearing disability will have to have language development also. So as soon as we give them the hearing machine, the cochlear implant by surgery, and we give them by audio verbal therapy, there is a therapy by which we would actually, the child will be able to hear the sound for the first time. How will he react to the sound? How we will be able to gauge the measurements of the sounds. So all these things we will be able to give them by audio verbal therapy. And if we give them the audio verbal therapy correctly and the child develops, we have seen children growing and growing normal. They can go to normal school, normal college, normal university, and they can do normal jobs. ওকে। So they will not be excluded from the society, ওকে। because there was a culture of deaf culture. People who were deaf were used trying to keep the society in deaf only. But now with the advent of cochlear implant, we are able to diagnose the needy people very early, and then we are able to help them. Okay. That is one of the treatment for children. আচ্ছা, এখানে একটা প্রশ্ন করব যে ককলিয়ার সার্জারির কথা আপনি যেটা বললেন, সেই সার্জারি যেহেতু একদম নিউবর্ন বেবি বা বাচ্চাটি একটু সামান্য বড় হয়েছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে, তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই সার্জারিটা কি কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করে না? পুরোপুরি সেটা সব জায়গায় হয় বা সব জায়গায় করা যায়, বা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না? This is a very safe surgery, Okay. first, and this is a life-changing surgery for the child. আচ্ছা। The parents need to be convinced that this is a life-changing surgery for the child, because if the child is able to hear, he will be able to speak, and it is done in younger age. The earlier the better. So that is why in textbooks it is written by 3 months to 6 months. If you give the cochlear implant, the better, because the speech and language develops also by that time. So synchronous development will happen, and that is why the better results will come out. আর এই সার্জারির ক্ষেত্রে কি ফলো আপ করে যেতে হয় বাচ্চাদেরকেও? Follow up is required for a period of 6 months, 12 months, and 18 months. Okay. And over a period of time, when the audio verbal therapy is okay, and this audio verbal therapy is being given for a period of time. আচ্ছা। AVT is being given, and this period, when they are given this therapy, the child develops the social norms and everything. So over a period of time, gradually the child goes to normal school. When he goes to normal school, he can work normally. ওকে। That is why. এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গেল। এরপরে যদি তার পরবর্তী স্টেজের কথা আপনি বলছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে আসে। So in older age, in school going children now, school going children, the commonest cause of hearing loss that we see is earwax and otitis media with effusion, because of the glands that is called as adenoid glands, which is present just behind the nose. There is a gland which is called adenoid gland. This adenoid gland being very big, it closes the eustachian tube orifices and leads to otitis media with effusion. There is पानी भर जाता है कान के पर्दे के पीछे. So leading to, there is only difficulty in hearing. As a result, we do grommet insertion. There is a small surgical procedure that we give. We take out the fluid and put grommet, and so the child is able to hear better. Okay. So this is for children. For older age group, we in poor socioeconomic status or people who have got infection in the ear, there can be discharge coming out. So there can be perforation in the tympanic membrane, which can be corrected by surgery like myringoplasty or tympanoplasty. And if they have infection in the mastoid bone also needs to be drilled. So mastectomy with tympanoplasty has to be done. This is also, then ossiculoplasty is to be done to make the hearing better. আচ্ছা। And then we also have, in older age group, the people who are have hearing loss. So usually the nerve is getting defeated. So when the nerve is getting defeated, we try to get why it is being defeated. So we collect hearing tests and give hearing aid machines. So this is how there are different age group have different modalities of treatment. But we must be, our motto today is to make hearing care affordable. একদম। And that is why we make it sure that it needs to go to everybody, that ear is important in our body, and if you don't have hearing, many of the important things in life can be missed out. একদম। আরো একটা বিষয় যেটা আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলেন, যে এটা বিশেষ করে
একটু বয়স্কদের ক্ষেত্রে বা যারা অফিস গোয়ার্স রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে হয় যে শ্রবণ শক্তি লোপ পাওয়ার ফলে বা হ্রাস পাওয়ার ফলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন অন্যান্য মানুষের থেকে, এবং কোথাও একটা তারা ডিপ্রেশনে ভোগেন বা উত্তেজনা বাড়ে তাদের মধ্যে, এবং অনেক সময় হয় যে তাদের কাজের ক্ষমতা সেটা হ্রাস পেয়ে যায়। তো সেখান থেকেও কিন্তু সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এবং সেক্ষেত্রে আপনারা যদি সচেতন হন এবং সঠিক সময় যদি সচেতন হওয়া যায় তাহলে কিন্তু চিকিৎসার মাধ্যমে শ্রবণ শক্তি ফিরে আসতে পারে। তাই নিজেরা ট্রিটমেন্ট না করে যদি সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু কাছাকাছি কোনো ডক্টর তাদের কাছে যান এবং তাদের সাহায্য নিয়ে আপনার সমস্যা দূর করুন। এবারে যদি জানতে চাইবো, আমাদের হাসপাতালে যারা আসতে চাইছেন এই ধরনের কোনো সমস্যা নিয়ে, সেটা ইনবর্ন বেবি হোক, মানে নিউবর্ন বেবি হোক, বা বয়স্ক হোক, বা যে কেউ কানের কোনো সমস্যায়, কানে শুনতে পাচ্ছেন না, কানের কিছু প্রবলেম হচ্ছে, তারা এখানে এলে কি কি ধরনের সহযোগিতা পেতে পারে? So here we can do the test, audiological test, which are there, and that is why all the modern amenities are present in this hospital. So we can go for any ear-related problems, and hearing loss can be managed very effectively in this hospital. একদম, অর্থাৎ কানের সমস্যা বা শ্রবণের সমস্যা কিন্তু হতেই পারে, কিন্তু শ্রবণের সমস্যা হলে সেটার বাড়িতে ট্রিটমেন্ট না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আপনারা কিন্তু ট্রিটমেন্ট করান, এবং বিপি পোদ্দার হাসপাতাল তো আপনাদের সঙ্গে আপনাদের পাশে রয়েছে। তাই কোনো রকম সমস্যা হলে এখানে আসতে পারেন, এখানে গোটা একটা টিম কাজ করছে, তারা কিন্তু তাদের কাছ থেকে আপনারা যথেষ্ট সাহায্য, সহযোগিতা এবং চিকিৎসা পেতে পারেন। আজকে আমাদের কথা ছিল যে হিয়ারিং লসের পাশাপাশি আমরা ভার্টিগো নিয়েও কথা বলবো, কিন্তু সময় হিয়ারিং লসেই চলে গেল। মানে কানের সমস্যা আমরা শুনে ভাবি যে কানে শুনতে পাচ্ছি না, একটু ছোট সমস্যা, ছোট সমস্যা নয়, কারণ আরো অনেক কিছু হয়তো আমাদের ডিসকাস করা বাকি রয়ে গেল, যেটা ডক্টর জয়সওয়ালের কাছ থেকেও জানার বাকি রয়ে গেল। তবে নিশ্চয়ই আগামী দিনে আমরা ভার্টিগো নিয়ে কথা বলবো, এছাড়া কানের বা ইএনটি সংক্রান্ত নানান বিষয় নিয়ে, নানান টপিক নিয়ে কথা বলার আছে। তো ভার্টিগোর পাশাপাশি অন্যান্য অ্যালার্জি নিয়েও বোধহয় আমরা কথা বলবো ইন ফিউচার, ঠিক করেছি। এভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর ডক্টর জয়সওয়াল, থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you. এতটা সময় দেওয়ার জন্য আমাদের, এবং আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ।